Nation of 21.3 degrees. Eventually, the destination of Chandrayaan-3 is the moon, located 384,000 kilometers away, which will be achieved through a series of orbit raising and course correction maneuvers over the next few weeks. नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अभियान और इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सब होंगे। आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 2:35 पर LVM3-M4 चंद्रयान-3 मिशन का प्रमोचन किया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक उत्साह और गौरवपूर्ण भरा समय है। हम मिशन नियंत्रण कक्ष से मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। TC SHAR 1 and 2। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को LVM-3 द्वारा 170 बाई 36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना। और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण कर वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। On your TV screen, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. जितेंद्र सिंह। जी हाँ, आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। We are about 31 minutes from the scheduled launch time. You are watching this live from the Mission Control Center. Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. आपको ज्ञात हो, चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान-1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान-2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान-2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान-2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान-3। आपको संक्षिप्त में LVM3-M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है, जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकालीन अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा
निर्मित किया जाता है। दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C20 इंजन का प्रयोग करते हुए C25 चरण है जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। As we await the launch, let me tell the viewers about the flight events for LVM3-M4 Chandrayaan-3 mission. At T0, the twin S200s will be ignited and the mighty LVM-3 rocket lifts off. The core L110 stage is airlit 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45 kilometers. The S200 strap-ons and L110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at 127 seconds past launch time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. The relative velocity gained by the rocket in the meantime is 1.59 kilometers per second. At an altitude of 71 kilometers, closed loop guidance is initiated for LVM-3. Separation of payload fairing takes place at 195 seconds past the launch at an altitude of 115 kilometers. The core 110 stage, having completed its burn time of about 200 seconds, is separated from the ongoing rocket. This event takes place at 306 seconds into the flight. At this point of time, the altitude will be 175 kilometers and the rocket would have acquired 4.2 kilometers per second relative velocity. Then the upper cryogenic stage C25 ignites 2 seconds later and continues to burn for close to 650 seconds. During the operational regime of C25, the largest relative velocity addition takes place. It increases from 4.178 kilometers per second to 9.804 kilometers per second. And the most awaited moment of the Chandrayaan-3 separation is scheduled to take place at 969.7 seconds into the flight. The altitude will be 179.3 kilometers, which is a part of elliptical transfer orbit of 170 by 36,500 kilometers. From then on, the moon craft Chandrayaan-3 would commence its journey to the moon. इस मिशन का काउंटडाउन 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुका है और इस दौरान रॉकेट तथा अंतरिक्षयान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान L110 चरण तथा क्रायोजेनिक चरण पर ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। यह काम प्रमोचन मंच से सुदूर स्थल पर पूर्ण स्वचालित तकनीक से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपूर्ण किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोचन के लिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है LVM3 का इंटीग्रेशन वीडियो। We bring to you a small clipping of the integration video for the LVM3 rocket. Minus 25 minutes. On your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle assembly building where the full LVM3-M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Roger. Each S200 has got 3 segments Roger. called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments
are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्टब-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये C20 इंजन। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे, जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। TCTC SHAR 1 to confirm normalcy of both 758 वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। -22 minutes. Request all stations change over to channel 2 at T-21 minutes. No confirmation सभी is परीक्षण needed to control. पूर्ण होने के पश्चात MCC confirms data from chain 2. इस समुच्चय को RSD confirms data from chain. पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर, अंतरिक्ष यान और पेलोड फेयरिंग, इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। अब पूर्णतः तैयार LVM3-M4 रॉकेट व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर करीब 21 minutes. 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। Change over to channel 2. Rody Roger. RSO to ROD, range safety systems are ready. ROD Roger. CNC to TTC director. अब इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है और बाकी की स्वास्थ्य जांच यहां से पूरी की All जाएगी। stations to note, event number 430 and 431 is completed. Chandrayaan 3 पूर्ण संयोजित और तैयार LVM3-M4 रॉकेट आगे की जांच तथा तरल नोदक का भराव यहां संपन्न किया जाता है। The LVM3-M4 rocket standing majestically against a picturesque background in the second launch pad. LVM3 rocket will fly for the 7th launch today. 43.5 meters tall and 642 tons heavy launch vehicle has been operationalized after an experimental and 2 developmental missions. Mission executives on your screen, that's the spacecraft director Control to note, event number 430. and associate spacecraft director. LVM-3 is India's largest and heaviest launch vehicle ferrying Indian and international customer satellites. Vehicle director to mission director.
LVM3-M4 launch vehicle is ready for the Chandrayaan-3 mission. Mission Director Roger. Mission Director to अब हम उड़ान से 19 मिनट 12 सेकंड की दूरी पर health is normal and cleared for launch. Mission Director Roger. ROD to Mission Director. Range is ready for LVM3-M4 Chandrayaan-3 launch. minus 19 minutes. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All track stations and network is ready to support LVM3-M4 Chandrayaan-3 mission. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड डायरेक्टर, सैटेलाइट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर अपने तंत्रों की जानकारी मिशन डायरेक्टर को देते हैं. All necessary clearances are obtained for the launch of LVM3-M4 Chandrayaan-3 mission. Mission Readiness Review Committee and Launch Authorization Board have already given authorization for the launch of LVM3-M4 Chandrayaan-3 mission. Based on the readiness of vehicle systems, range, spacecraft and TTC confirmed by respective mission executives and the prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch of LVM3-M4 Chandrayaan-3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time today, the 14th July 2023 from second launch pad of SDSC SHAR. Control Roger. All stations to know. Mission Director has given authorization for launch. जी हाँ, अभी आपने घोषणा सुनी. मिशन डायरेक्टर ने इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है. इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर एलएस ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे. On your screens, you have just watched Mission Director Shri Mohan Kumar giving clearance for the initiation of automatic launch sequence. This is based on the confirmation of readiness of all participating team for range, launch vehicles, spacecraft and tracking. The automatic launch sequence is scheduled to begin at T-14 minutes 30 seconds, as a part of which the most critical control system elements are checked for the launch vehicle. Minus 17 minutes. Very close to the launch time, control will be passed on to the onboard Roger. computers. VLCC to LCC to note. Timing व्यूअर्स control गैलरी with दर्शकों से external खचाखच भरी हुई. VLCC Roger. बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं. आप सभी का हार्दिक स्वागत है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में. Enthusiastic viewers from all across the country gathering at Satish Dhawan Space Center Launch View Gallery for witnessing this historic moment Data of logger Chandrayaan-3 7 and launch. SHAR stations. Copied. The countdown for LVM3-M4 Chandrayaan-3 mission has lasted for 25.5 hours. It was commenced on 1:30 p.m. yesterday. While of operation of hydrogen tank. During countdown, the launch vehicle Minus stages are 16 serviced with propellants. Vehicle Director to Gas ALS bottles control. meant for stage Vehicle operations are Director charged. authorizes While the automatic Earth storable launch sequence propellant for the filling was LVM3 concluded M4 more than Chandrayaan-3 16 mission. hours ago, LSC the Roger. cryogenic propellants SDS servers activated. MC confirms data from SHAR 1 अभी and अभी SHAR 2. कंफर्म किया गया है. व्हीकल डायरेक्टर श्री बीजूसी थॉमस భారత్ ఒక్కటే ने కాదు, ऑटोमेटिक చంద్రయాన్ 3 ప్రయోగం కోసం ప్రపంచం మొత్తం ఎదురు చూస్తోంది. ఇస్రో సక్సెస్ రేటుకు తోడు భారతీయ శాస్త్రవేత్తల పరిజ్ఞానం అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఇప్పటికే తిరుగులేని శక్తిగా మార్చింది. ఇస్రో సక్సెస్ రేటుకు తోడు భారతీయ శాస్త్రవేత్తల పరిజ్ఞానం అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఇప్పటికే తిరుగులేని శక్తిగా మార్చింది. 140 కోట్లు భారతీయులు ఆకాంక్షలను మోసుకెళ్లే చంద్రయాన్ 3 ఎలా ఉండబోతోంది? LVM3 హెవీ లిఫ్ట్ లాంచ్ వెహికల్ పై నింగికెగరనున్న చంద్రయాన్ 3తో చంద్రుడి పుట్టుకకు సంబంధించి అనేక విషయాలు వెలుగు చూడనున్నాయి. చంద్రయాన్ సిరీస్లో ఇది 3వ ప్రయోగం. LVM3-M4 భారీ వాహన నౌక ద్వారా ఈ ప్రయోగం చేపడుతున్నారు. ఈ ఉపగ్రహాన్ని ల్యాండర్, రోవర్, ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్స్తో అనుసంధానించారు. సుమారు 36,500 కిలోమీటర్ల గరిష్ట దూరంలోకి వెళ్తూ చంద్రుడి నుంచి 100 కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని కక్షలోకి ఇది చేరుకుంటుంది. 3 మాడ్యూల్స్లో చంద్రయాన్ 3 ప్రయోగంలో ఉన్న 3 మాడ్యూల్స్ 3 రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ రాకెట్ను నింగిలోకి తీసుకువెళ్లి మాడ్యూల్ ఇది. ఈ మాడ్యూల్ రాకెట్ను భూకక్షలోకి ప్రవేశపెట్టి వేరవుతుంది.
ల్యాండర్ మాడ్యూల్ చంద్రుడిపైకి రోవర్ను మోసుకెళ్లి దించేది ఇదే. రాకెట్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత అసలైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంది. నిర్ణీత సుదూర కక్ష నుంచి చంద్రుడి వైపు ప్రయాణిస్తుంది. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం వద్ద ఉపరితలంపై ల్యాండర్ దిగుతుంది. అనంతరం రోవర్ బయటకు వస్తుంది. రోవర్ చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని అధ్యయనం చేసేందుకు రూపొందించిన పరికరం. ఇది చంద్రుడిపై ఉన్న మట్టి, మంచు, వాతావరణ పరిస్థితులను పరిశీలించి అక్కడి నుంచి సమాచారాన్ని భూమికి పంపుతుంది. ఈ రోవర్ జీవితకాలం 14 రోజులు మాత్రమే. అందులోని పరికరాలు వాతావరణంలో ప్లాస్మా అయాన్లు, ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత, నీటి జాడలను గుర్తిస్తాయి. చంద్రయాన్ 3లో ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్లో 2 పేలోడ్స్, ల్యాండర్లో 4 పేలోడ్స్, రోవర్లో 2 పేలోడ్స్, అమెరికాకు చెందిన 1 పేలోడ్ను అమర్చి పంపిస్తున్నారు. చంద్రయాన్ 3 ద్వారా చందమామ రహస్యాలు తెలుసుకోవడమే కాకుండా అక్కడికి వ్యోమగామాలను పంపించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు సైతం ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆసక్తికరంగా చంద్రయాన్ ప్రయోగం. అంతకుముందు నాసా చేసిన ప్రయోగం అతి తక్కువ రోజుల్లోనే పూర్తవగా ఇస్రో చేస్తున్న ప్రయోగం కొంచెం ఆలస్యం కానుంది. 40 రోజుల తర్వాత చంద్రయాన్ 3 చంద్రుడిని చేరుకుంటుంది. రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన 16 నిమిషాల తర్వాత ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ విడిపోతుంది. ఆ తర్వాత ల్యాండర్ భూమి చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూ అత్యంత సమీపంగా 170 కిలోమీటర్లు, అత్యంత దూరంగా 36,500 కిలోమీటర్ల కక్షలో పరిభ్రమిస్తుంది. అనంతరం భూకక్షను వదిలి రాకెట్ చందమామ వైపు ప్రయాణిస్తుంది. ఇది చంద్రుణ్ణి చేరుకునేందుకు 40 రోజులు పట్టనుంది. అయితే చంద్రయాన్ 3 విజయవంతమైతే ప్రపంచంలో విజయవంతం చేసిన 4వ దేశంగా భారత్ చరిత్ర సృష్టిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచం మొత్తం భారత్ వైపే చూస్తోంది. మిషన్ చంద్రయాన్ 3 గురించి ముఖ్యమైన విషయాలు. ప్రయోగంలో ఉన్న 3 మాడ్యూల్స్ 3 రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ రాకెట్ను నింగిలోకి తీసుకువెళ్లే మాడ్యూల్ ఇది. ఈ మాడ్యూల్ రాకెట్ను భూకక్షలోకి ప్రవేశపెట్టి వేరవుతుంది. ఇస్రో ప్రకారం చంద్రయాన్ 3 కింద ఉన్న ఈ మాడ్యూల్ కారణంగా ఇది చంద్రుడి ఉపరితలంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్, చంద్ర భూభాగంలో రోవర్ రొటేషన్ చేయడం ద్వారా కొత్త సరిహద్దులను దాటబోతోంది. ఇది LVM3-M4 రాకెట్ ద్వారా పంపబడుతుంది. ఇంతకు ముందు ఈ రాకెట్ను LVM3 అని పిలిచేవారు. భారీ పరికరాలను మోసుకెళ్లడం దీని ప్రత్యేకత. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు దీనికి మరో పేరు పెట్టారు. అదేంటంటే దీనిని ప్యాడ్ బాయ్ అని కూడా అంటారు. చంద్రయాన్ 3 జూలై 14న ప్రయోగించబడుతుంది. ఆగస్టు 20-25 మధ్య అది చంద్రుడిపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ స్థితిలో ఉంటుంది. భారత్ ఒక్కటే కాదు, చంద్రయాన్ 3 ప్రయోగం కోసం ప్రపంచం మొత్తం ఎదురుచూస్తోంది. ఇస్రో సక్సెస్ రేటుకు తోడు భారతీయ శాస్త్రవేత్తల పరిజ్ఞానం అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఇప్పటికే తిరుగులేని శక్తిగా మార్చింది. ఇస్రో సక్సెస్ రేటుకు తోడు భారతీయ శాస్త్రవేత్తల పరిజ్ఞానం అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఇప్పటికే తిరుగులేని శక్తిగా మార్చింది. 140 కోట్లు భారతీయులు ఆకాంక్షలను మోసుకెళ్లే చంద్రయాన్ 3 ఎలా ఉండబోతోంది? LVM3 హెవీ లిఫ్ట్ లాంచ్ వెహికల్ పై నింగికెగరనున్న చంద్రయాన్ 3తో చంద్రుడి పుట్టుకకు సంబంధించి అనేక విషయాలు వెలుగు చూడనున్నాయి. చంద్రయాన్ సిరీస్ లో ఇది 3వ ప్రయోగం. LVM3-M4 భారీ వాహన నౌక ద్వారా ఈ ప్రయోగం చేపడుతున్నారు. ఈ ఉపగ్రహాన్ని ల్యాండర్, రోవర్, ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్స్ తో అనుసంధానించారు. సుమారు 36,500 కిలోమీటర్ల గరిష్ట దూరంలోకి వెళ్తూ చంద్రుడి నుంచి 100 కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని కక్షలోకి ఇది చేరుకుంటుంది. 3 మాడ్యూల్స్ లో చంద్రయాన్ 3 ప్రయోగంలో ఉన్న 3 మాడ్యూల్స్ 3 రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ రాకెట్ను నింగిలోకి తీసుకువెళ్లి మాడ్యూల్ ఇది. ఈ మాడ్యూల్ రాకెట్ను భూకక్షలోకి ప్రవేశపెట్టి వేరవుతుంది. ల్యాండర్ మాడ్యూల్ చంద్రుడిపైకి రోవర్ను మోసుకెళ్లి దించేది ఇదే. రాకెట్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత అసలైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంది. నిర్ణీత సుదూర కక్ష నుంచి చంద్రుడి వైపు ప్రయాణిస్తుంది. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం వద్ద ఉపరితలంపై ల్యాండర్ దిగుతుంది. అనంతరం రోవర్ బయటకు వస్తుంది. రోవర్ చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని అధ్యయనం చేసేందుకు రూపొందించిన పరికరం. ఇది చంద్రుడిపై ఉన్న మట్టి, మంచు, వాతావరణ పరిస్థితులను పరిశీలించి అక్కడి నుంచి సమాచారాన్ని భూమికి పంపుతుంది. ఈ రోవర్ జీవితకాలం 14 రోజులు మాత్రమే. అందులోని పరికరాలు వాతావరణంలో ప్లాస్మా అయాన్లు, ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత, నీటి జాడలను గుర్తిస్తాయి. చంద్రయాన్ 3లో ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్లో 2 పేలోడ్స్, ల్యాండర్లో 4 పేలోడ్స్, రోవర్లో 2 పేలోడ్స్, అమెరికాకు చెందిన 1 పేలోడ్ను అమర్చి పంపిస్తున్నారు. చంద్రయాన్ 3 ద్వారా చందమామ రహస్యాలు తెలుసుకోవడమే కాకుండా అక్కడికి
వ్యోమగామాలను పంపించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు సైతం ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆసక్తికరంగా చంద్రయాన్ ప్రయోగం. అంతకుముందు నాసా చేసిన ప్రయోగం అతి తక్కువ రోజుల్లోనే పూర్తవగా ఇస్రో చేస్తున్న ప్రయోగం కొంచెం ఆలస్యం కానుంది. 40 రోజుల తర్వాత చంద్రయాన్-3 చంద్రుడిని చేరుకుంటుంది. రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన 16 నిమిషాల తర్వాత ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ విడిపోతుంది. ఆ తర్వాత ల్యాండర్ భూమి చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూ అత్యంత సమీపంగా 170 కిలోమీటర్లు, అత్యంత దూరంగా 36,500 కిలోమీటర్ల కక్షలో పరిభ్రమిస్తుంది. అనంతరం భూకక్షను వదిలి రాకెట్ చందమామ వైపు ప్రయాణిస్తుంది. ఇది చంద్రుణ్ణి చేరుకునేందుకు 40 రోజులు పట్టనుంది. అయితే చంద్రయాన్-3 విజయవంతమైతే ప్రపంచంలో విజయవంతం చేసిన 4వ దేశంగా భారత్ చరిత్ర సృష్టిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచం మొత్తం భారత్ వైపే చూస్తోంది. మిషన్ చంద్రయాన్-3 గురించి ముఖ్యమైన విషయాలు. ప్రయోగంలో ఉన్న 3 మాడ్యూల్స్ 3 రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ రాకెట్ ను నింగిలోకి తీసుకువెళ్లే మాడ్యూల్ ఇది. ఈ మాడ్యూల్ రాకెట్ ను భూకక్షలోకి ప్రవేశపెట్టి వేరవుతుంది. ఇస్రో ప్రకారం చంద్రయాన్-3 కింద ఉన్న ఈ మాడ్యూల్ కారణంగా ఇది చంద్రుడి ఉపరితలంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్, చంద్ర భూభాగంలో రోవర్ రొటేషన్ చేయడం ద్వారా కొత్త సరిహద్దులను దాటబోతోంది. ఇది LVM3-M4 రాకెట్ ద్వారా పంపబడుతుంది. ఇంతకు ముందు ఈ రాకెట్ ను LVM3 అని పిలిచేవారు. భారీ పరికరాలను మోసుకెళ్లడం దీని ప్రత్యేకత. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు దీనికి మరో పేరు పెట్టారు. అదేంటంటే దీనిని ప్యాడ్ బాయ్ అని కూడా అంటారు. చంద్రయాన్-3 జూలై 14న ప్రయోగించబడుతుంది. ఆగస్టు 20-25 మధ్య అది చంద్రుడిపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ స్థితిలో ఉంటుంది. భారత్ ఒక్కటే కాదు, చంద్రయాన్-3 ప్రయోగం కోసం ప్రపంచం మొత్తం ఎదురుచూస్తోంది. ఇస్రో సక్సెస్ రేటుకు తోడు భారతీయ శాస్త్రవేత్తల పరిజ్ఞానం అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఇప్పటికే తిరుగులేని శక్తిగా మార్చింది. ఇస్రో సక్సెస్ రేటుకు తోడు భారతీయ శాస్త్రవేత్తల పరిజ్ఞానం అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఇప్పటికే తిరుగులేని శక్తిగా మార్చింది. 140 కోట్లు భారతీయులు ఆకాంక్షలను మోసుకెళ్లే చంద్రయాన్-3 ఎలా ఉండబోతోంది? LVM3 హెవీ లిఫ్ట్ లాంచ్ వెహికల్ పై నింగికెగరనున్న చంద్రయాన్-3తో చంద్రుడి పుట్టుకకు సంబంధించి అనేక విషయాలు వెలుగు చూడనున్నాయి. చంద్రయాన్ సిరీస్ లో ఇది 3వ ప్రయోగం. LVM3-M4 భారీ వాహన నౌక ద్వారా ఈ ప్రయోగం చేపడుతున్నారు. ఈ ఉపగ్రహాన్ని ల్యాండర్, రోవర్, ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్స్ తో అనుసంధానించారు. సుమారు 36,500 కిలోమీటర్ల గరిష్ట దూరంలోకి వెళ్తూ చంద్రుడి నుంచి 100 కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని కక్షలోకి ఇది చేరుకుంటుంది. 3 మాడ్యూల్స్ లో చంద్రయాన్-3 ప్రయోగంలో ఉన్న 3 మాడ్యూల్స్ 3 రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ రాకెట్ ను నింగిలోకి తీసుకువెళ్లి మాడ్యూల్ ఇది. ఈ మాడ్యూల్ రాకెట్ ను భూకక్షలోకి ప్రవేశపెట్టి వేరవుతుంది. ల్యాండర్ మాడ్యూల్ చంద్రుడిపైకి రోవర్ ను మోసుకెళ్లి దించేది ఇదే. రాకెట్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత అసలైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంది. నిర్ణీత సుదూర కక్ష నుంచి చంద్రుడి వైపు ప్రయాణిస్తుంది. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం వద్ద ఉపరితలంపై ల్యాండర్ దిగుతుంది. అనంతరం రోవర్ బయటకు వస్తుంది. రోవర్ చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని అధ్యయనం చేసేందుకు రూపొందించిన పరికరం. ఇది చంద్రుడిపై ఉన్న మట్టి, మంచు, వాతావరణ పరిస్థితులను పరిశీలించి అక్కడి నుంచి సమాచారాన్ని భూమికి పంపుతుంది. ఈ రోవర్ జీవితకాలం 14 రోజులు మాత్రమే. అందులోని పరికరాలు వాతావరణంలో ప్లాస్మా అయాన్లు, ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత, నీటి జాడలను గుర్తిస్తాయి. చంద్రయాన్-3లో ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్లో 2 పేలోడ్స్, ల్యాండర్లో 4 పేలోడ్స్, రోవర్లో 2 పేలోడ్స్, అమెరికాకు చెందిన 1 పేలోడ్ను అమర్చి పంపిస్తున్నారు. చంద్రయాన్-3 ద్వారా చందమామ రహస్యాలు తెలుసుకోవడమే కాకుండా అక్కడికి వ్యోమగామాలను పంపించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు సైతం ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆసక్తికరంగా చంద్రయాన్ ప్రయోగం. అంతకుముందు నాసా చేసిన ప్రయోగం అతి తక్కువ రోజుల్లోనే పూర్తవగా ఇస్రో చేస్తున్న ప్రయోగం కొంచెం ఆలస్యం కానుంది. 40 రోజుల తర్వాత చంద్రయాన్-3 చంద్రుడిని చేరుకుంటుంది. రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన 16 నిమిషాల తర్వాత ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ విడిపోతుంది. ఆ తర్వాత ల్యాండర్ భూమి చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూ అత్యంత సమీపంగా 170 కిలోమీటర్లు, అత్యంత దూరంగా 36,500 కిలోమీటర్ల కక్షలో పరిభ్రమిస్తుంది. అనంతరం భూకక్షను వదిలి రాకెట్ చందమామ వైపు ప్రయాణిస్తుంది. ఇది చంద్రుణ్ణి చేరుకునేందుకు 40 రోజులు పట్టనుంది. అయితే చంద్రయాన్-3 విజయవంతమైతే ప్రపంచంలో విజయవంతం చేసిన 4వ దేశంగా భారత్ చరిత్ర సృష్టిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచం మొత్తం భారత్ వైపే చూస్తోంది. మిషన్ చంద్రయాన్-3 గురించి ముఖ్యమైన విషయాలు. ప్రయోగంలో ఉన్న 3 మాడ్యూల్స్ 3 రకాలుగా పనిచేస్తుంది.
ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ రాకెట్ను నింగిలోకి తీసుకువెళ్లే మాడ్యూల్ ఇది. ఈ మాడ్యూల్ రాకెట్ను భూకక్షలోకి ప్రవేశపెట్టి వేరవుతుంది. ఇస్రో ప్రకారం చంద్రయాన్-3 కింద ఉన్న ఈ మాడ్యూల్ కారణంగా ఇది చంద్రుడి ఉపరితలంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్, చంద్ర భూభాగంలో రోవర్ రొటేషన్ చేయడం ద్వారా కొత్త సరిహద్దులను దాటబోతోంది. ఇది LVM3-M4 రాకెట్ ద్వారా పంపబడుతుంది. ఇంతకు ముందు ఈ రాకెట్ను LVM3 అని పిలిచేవారు. భారీ పరికరాలను మోసుకెళ్లడం దీని ప్రత్యేకత. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు దీనికి మరో పేరు పెట్టారు. అదేంటంటే దీనిని ప్యాడ్ బాయ్ అని కూడా అంటారు. చంద్రయాన్-3 జూలై 14న ప్రయోగించబడుతుంది. ఆగస్టు 20-25 మధ్య అది చంద్రుడిపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ స్థితిలో ఉంటుంది. భారత్ ఒక్కటే కాదు, చంద్రయాన్-3 ప్రయోగం కోసం ప్రపంచం మొత్తం ఎదురుచూస్తోంది. ఇస్రో సక్సెస్ రేటుకు తోడు భారతీయ శాస్త్రవేత్తల పరిజ్ఞానం అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఇప్పటికే తిరుగులేని శక్తిగా మార్చింది. ఇస్రో సక్సెస్ రేటుకు తోడు భారతీయ శాస్త్రవేత్తల పరిజ్ఞానం అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఇప్పటికే తిరుగులేని శక్తిగా మార్చింది. 140 కోట్లు భారతీయులు ఆకాంక్షలను మోసుకెళ్లే చంద్రయాన్-3 ఎలా ఉండబోతోంది? LVM3 హెవీ లిఫ్ట్ లాంచ్ వెహికల్ పై నింగికెగరనున్న చంద్రయాన్-3తో చంద్రుడి పుట్టుకకు సంబంధించి అనేక విషయాలు వెలుగు చూడనున్నాయి. చంద్రయాన్ సిరీస్ లో ఇది 3వ ప్రయోగం. LVM3-M4 భారీ వాహన నౌక ద్వారా ఈ ప్రయోగం చేపడుతున్నారు. ఈ ఉపగ్రహాన్ని ల్యాండర్, రోవర్, ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్స్ తో అనుసంధానించారు. సుమారు 36,500 కిలోమీటర్ల గరిష్ట దూరంలోకి వెళ్తూ చంద్రుడి నుంచి 100 కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని కక్షలోకి ఇది చేరుకుంటుంది. 3 మాడ్యూల్స్ లో చంద్రయాన్-3 ప్రయోగంలో ఉన్న 3 మాడ్యూల్స్ 3 రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ రాకెట్ను నింగిలోకి తీసుకువెళ్లి మాడ్యూల్ ఇది. ఈ మాడ్యూల్ రాకెట్ను భూకక్షలోకి ప్రవేశపెట్టి వేరవుతుంది. ల్యాండర్ మాడ్యూల్ చంద్రుడిపైకి రోవర్ను మోసుకెళ్లి దించేది ఇదే. రాకెట్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత అసలైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంది. నిర్ణీత సుదూర కక్ష నుంచి చంద్రుడి వైపు ప్రయాణిస్తుంది. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం వద్ద ఉపరితలంపై ల్యాండర్ దిగుతుంది. అనంతరం రోవర్ బయటకు వస్తుంది. రోవర్ చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని అధ్యయనం చేసేందుకు రూపొందించిన పరికరం. ఇది చంద్రుడిపై ఉన్న మట్టి, మంచు, వాతావరణ పరిస్థితులను పరిశీలించి అక్కడి నుంచి సమాచారాన్ని భూమికి పంపుతుంది. ఈ రోవర్ జీవితకాలం 14 రోజులు మాత్రమే. అందులోని పరికరాలు వాతావరణంలో ప్లాస్మా అయాన్లు, ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత, నీటి జాడలను గుర్తిస్తాయి. చంద్రయాన్-3లో ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్లో 2 పేలోడ్స్, ల్యాండర్లో 4 పేలోడ్స్, రోవర్లో 2 పేలోడ్స్, అమెరికాకు చెందిన 1 పేలోడ్ను అమర్చి పంపిస్తున్నారు. చంద్రయాన్ We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. यह यान upon Miles to 3M. -1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -45 seconds. -50 seconds. All sequences armed. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM3-M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3-M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है।
As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on, close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रेप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रेप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM3-M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated to C25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है।
पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what this stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is close. performance normal. minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM3-M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3-M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there.
The rover, after its descent, will further the Rio scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM3-M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में
लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः Stage 5 बार performance मैन्यूवरिंग normal. कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अमृति में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. చేపడుతున్నారు. ఈ ఉపగ్రహాన్ని Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. 36,500 కిలోమీటర్ల గరిష్ట దూరంలోకి వెళ్తూ చంద్రుడి నుంచి 100 కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని కక్షలోకి ఇది చేరుకుంటుంది. 3 మాడ్యూల్స్ లో చంద్రయాన్-3 ప్రయోగంలో ఉన్న 3 మాడ్యూల్స్ 3 రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ రాకెట్ ను నింగిలోకి తీసుకువెళ్లి మాడ్యూల్ ఇది. ఈ మాడ్యూల్ రాకెట్ ను భూకక్షలోకి ప్రవేశపెట్టి వేరవుతుంది. ల్యాండర్ మాడ్యూల్ చంద్రుడిపైకి రోవర్ ను మోసుకెళ్లి దించేది ఇదే. రాకెట్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత అసలైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంది. నిర్ణీత సుదూర కక్ష నుంచి చంద్రుడి వైపు ప్రయాణిస్తుంది. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం వద్ద ఉపరితలంపై ల్యాండర్ దిగుతుంది. అనంతరం రోవర్ బయటకు వస్తుంది. రోవర్ చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని అధ్యయనం చేసేందుకు రూపొందించిన పరికరం. ఇది చంద్రుడిపై ఉన్న మట్టి, మంచు, వాతావరణ పరిస్థితులను పరిశీలించి అక్కడి నుంచి సమాచారాన్ని భూమికి పంపుతుంది. ఈ రోవర్ జీవితకాలం 14 రోజులు మాత్రమే. అందులోని పరికరాలు వాతావరణంలో ప్లాస్మా అయాన్లు, ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత, నీటి జాడలను గుర్తిస్తాయి. చంద్రయాన్-3లో ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్లో 2 పేలోడ్స్, ల్యాండర్లో 4 పేలోడ్స్, రోవర్లో 2 పేలోడ్స్, అమెరికాకు చెందిన 1 పేలోడ్ను అమర్చి పంపిస్తున్నారు. చంద్రయాన్-3 ద్వారా చందమామ రహస్యాలు తెలుసుకోవడమే కాకుండా అక్కడికి వ్యోమగామాలను పంపించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు సైతం ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆసక్తికరంగా చంద్రయాన్ ప్రయోగం అంతకుముందు నాసా చేసిన ప్రయోగం అతి తక్కువ రోజుల్లోనే పూర్తవగా ఇస్రో చేస్తున్న ప్రయోగం కొంచెం ఆలస్యం కానుంది. 40 రోజుల తర్వాత చంద్రయాన్-3 చంద్రుడిని చేరుకుంటుంది. రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన 16 నిమిషాల తర్వాత ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ విడిపోతుంది. ఆ తర్వాత Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. Congratulations, India. Chandrayaan-3 has started its journey towards moon. Our dear LVM3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM3, and we have also the mission director for the Chandrayaan-3 craft, the project director of Chandrayaan-3, Veeramuthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy,
Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM3-M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, and the CE20 stage also is perfectly, actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISTRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan-3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the
ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams we are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM3, the successful mission. With this, the success rate of LVM3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here, and the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making
the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the third launch of LVM3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle LVM3. After the 2 launches of LVM3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the UR Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan-3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan-3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan-3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we will speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I am sure will continue in future also. Thank you very much.
Space Application Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secured manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC SHAR Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch and hearty congratulations to all the LVM3-M4 and Chandrayaan-3 mission. So, once again, the fat boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan-3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDSC SHAR team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of 355 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan-3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan-3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan-3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Can you lower this? Please come. Please come here. Come. Please come.
plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM3-M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3-M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM3-M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3-M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 0. 4. Launch of LVM3-M4 Chandrayaan-3 is scheduled to take place today, the 14th of July 2023 at 14:35 hours Indian Standard Time from the second launch pad. The mission intends to place Chandrayaan-3 weighing 3,900 kilograms into an elliptical parking orbit having a perigee of 170 kilometers, an apogee of 36,500 kilometers and an inclination of 21.3 degrees. Eventually, the destination of Chandrayaan-3 is the moon, located 3,84,000 kilometers away, which will be achieved through a series of orbit raising and course correction maneuvers over the next few weeks. नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अभियान और इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सब होंगे। आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM3-M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3-M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling. Launch of LVM3-M4 Chandrayaan-3 is scheduled to take place today, the 14th of July 2023 at 14:35 hours Indian Standard Time from the second launch pad.